US is going through a structural change. Hegemony அப்படிமா, அதாவது வந்து they are the global leaders. அந்த பொசிஷன்லேருந்து they are slipping because they have huge debt burden. They will not be able to grow as they were growing in the long run, and they have a aging economy, and அவங்களுக்கு social security is a big burden. So all these things are going to pull them down. For your portfolio, an allocation towards gold and silver helps you to hedge against any risks that are building. Conflict வருது, global-ஆ இந்த மாதிரி war வருது. At that time, gold and silver gives you protection. So you cannot, can I have 100% allocation towards gold and silver? No. Gold 40% இறங்கும், 30% இறங்குமோ, இல்லை 40% ஏறும், 30% ஏறும், all speculative thoughts. Nobody knows it. But இங்கேருந்து 10 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் கொடுக்கும்னாக்கா, இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் பாசிபிள் டு ப்ரெடிக்ட். ஒரு 10%, 9%, 11% CAGR கொடுக்கும். ஏன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலி இட் ஹஸ் டன் தட் வே. சார் வணக்கம் சார். சார் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸா எப்பவுமே ஹாட் டாபிக் அப்படிங்கிறது கோல்டு தான். கோல்டு அண்ட் சில்வர் ரேட் தான் லாஸ்ட் 1.5 இயர்ஸா கண்ணாபின்னு ஏறிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ கொஞ்ச நாளா ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ்ல இருக்கு. அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு வார் சுச்சுவேஷன்ல கோல்டு ரேட் ஹைக் ஆகி தான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஆனா இந்த சினாரியோல டவுன் ஆயிருக்கு. இதுக்கான காரணம் என்னங்க சார்? ரைட். See, whenever there is peace in the world, paper stocks will perform well. Whenever there is a conflict in the world, real assets will do well. Now, last 3 years, gold has started performing well, silver has started performing well. So, conflict எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அப்போதுலேருந்து gold has started doing well. Now, what has happened is, gold-ஓடைய recent spike, 1 year spike and all that is because central banks across the world started buying gold. They were fearing that USD debasement can happen. US has been using their currency as a weapon. They did it against Russia. They froze Russia's reserves. So it caused a panic among the global economies that what happened for Russia can happen for any other country. So they started diverting their allocations from US treasuries to gold. இதுதான் கோல்டோடைய எக்ஸ்ட்ராடினரி ரிட்டர்ன்ஸ்க்கு ஒரு மேஜர் ஃபேக்டர். அதர்வைஸ் இஃப் யூ லுக் அட் அன் 50-year or 100-year kind of an data, gold generally grows at around 9-10% CAGR. லாங் டேர்ம் ரிட்டர்ன்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். இந்த 1 yearல டபுள் ஆகிறது இது வந்து இட்ஸ் அ ஒன் ஆஃப் அபரேஷன். We saw it in 80s and we are seeing it now. So whenever a global currency goes through a disruption, this happens. Same thing for silver also. But silverல ஒரு additional factor என்னன்னாக்கா, it is also an industrial asset. Now what has happened is we started using silver in a big way in electrical vehicles, in data centers, in solar power. Now, all these things slowly is increasing the demand for silver on the one side. On the other side, countries are also building silver reserves. So this has also caused silver to perform in a big way. Now, in the last 1.5 months, when gold and silver crashed, it has got nothing to do with structural things. It's purely because of the speculative interest that was building in the last 3-4 months. So excess leverage started happening. People were building positions across the world on gold and silver. And when governments across the world and exchanges across the world started putting restrictions and regulations to control the euphoria, so in the leverage has to be, it has to come down because margin calls vandrum, panic selling happens, so all came down. So short-term speculative traders went through the beating and pain. For those who want to build a long-term allocation towards gold and silver, they can continue to keep buying it. See, it's all boils down to asset allocation.
A portion of your portfolio, it can be 5% or 10% depending upon your risk appetite, should be invested in gold and silver. And that again should be on an staggered manner. You need not be don't time it. Nobody knows. Suddenly it can fall for 10%, 15%. We don't know that. But every opportunity, keep adding, keeping the allocation. Position sizing is very critical, but continue to invest in gold and silver with a long-term perspective. Short-term volatility will remain. Anything can happen. சார் லாங் டேர்மில் தான் வாங்கலான்றீங்க, அதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆங்கிளில் அசட் அலோகேஷன் படி 10 to 15% வாங்கலாம். ஆனால் ஜுவல்லர்ஸ் நிறைய பேர், மற்ற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சிலர்லாம் கோல்டு வந்து ஒரு பவுண்ட் 2 லட்ச ரூபா வரைக்கும் போகும், ஸோ இப்போ வாங்குங்கன்னா எல்லாரும் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, இப்போ 1 லட்ச ரூபா இருக்குது, ஸோ 2 லட்சம் போகிறதுக்குள்ள நம்ம வாங்கிடணும் அப்படின்றது ஒரு பேனிக் இருக்கு இல்லைங்க சார். இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது? நிஜமாலுமே கோல்டு அவ்வளோ ரேலி ஆகுமா? அதுக்கு எவ்வளோ டைம் பீரியட் எடுத்துக்கோங்க சார்? Nobody's guess. Again, stocks மாதிரியே தான். Only difference is in stocks, see, stock is an asset because there is cash flows, you have dividends, you have earnings, there is profit there. Gold is not an asset which can deliver cash flows, so it is a store of value, so it can be an hedging asset for your portfolio. An allocation towards gold and silver helps you to hedge against any risks that are building. Conflict வருது, global-ஆ இந்த மாதிரி war வருது, at that time gold and silver gives you protection. So you cannot, can I have 100% allocation towards gold and silver? No. But at the same time 1 லட்சம் 2 லட்சம் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் மந்த், அப்படிலாம் எடுத்துன்னு போக முடியாது. சேம் ப்ராப்ளம் தான். ஈக்விட்டியில் என்ன ரிஸ்க் இருக்கோ அதே ரிஸ்க் தான். Speculators are the biggest players. Investors come next. They wait. In the crash, investors will add, but they will not look for 10 days, 15 days, 1 month, 2 months. They will sit for 5 years to harvest the returns. And the thought process oda same asset allocation model oda build pannaka it is safe. But jewelers சொல்றா நான் டபுள் பண்ணலாம், it is an opportunity, that's a sale for him. It's a business opportunity for them, so they normally do. But we have to be cautious. See, ரெண்டாவது இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், compared to other countries, for us gold is a cultural asset. Every family would like to have gold, and in India gold ஒரு strong foundation for the family. They continue to hold gold for years. அது அப்படியே வெல்த் டிரான்ஸ்ஃபராக கொடுக்குறாங்க, அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. They continue to hold it for 50-60 years. They transfer it to next generation. So நமக்கு கோல்டு வந்து கல்ச்சுரல் அசெட், இட்ஸ் நாட் அ ஸ்பெகுலேட்டிவ் அசெட். ஸோ கல்ச்சுரல் அசெட்டா நீங்க பில்ட் பண்ண போறீங்கன்னா ப்ளீஸ் கீப் பில்டிங் இட். அவர் இந்தியன் ஃபேமிலிஸ் ஹவ் பீன் டூயிங் இட் ஃபார் ஏஜஸ், 5,000 years, 4,000 years, whatever number of years Indians are living, we have been doing it. So நமக்கு சொல்லி தர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸ்பெகுலேட்டிவா பண்ணாதீங்க. லாங் டேர்ம்க்கு வெல்த் கிரியேஷனுக்கு கோல்ட் வில் பி a good asset, and it also be an asset which can transfer to the next generation. இந்த தாட் ப்ராசஸோட you should have. சார், இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஷார்ட் டேர்மில் வாங்காதீங்கன்ட்டு, ஆனால் லாஸ்ட் 1 இயராக கோல்டு வந்து 100% மேலே ரிட்டர்ன் கொடுத்தது. இதுக்கு காரணம் ட்ரம்ப்போட டாரிஃப் வார், மற்ற விஷயங்கள். இனிமேல் ட்ரம்ப் இருக்க வரைக்கும் கோல்டு இப்படி தான் இருக்கும், அதனால கோல்டை தைரியமாக வாங்கலாம், அது ரேலி தான் இருக்கும், பெருசாக விழாது. ஏன்னா ஒன்ஸ் போயிருச்சு, லாங் ரன்ல அது விழுறதுக்கான நிறைய பேர் சொல்ற மாதிரி 40%லாம் விழுறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை நீங்க எப்படிங்க சார் பாக்குறீங்க? இல்லை, ஒன் இஸ் இட்ஸ் நாட் ட்ரம்ப், இட்ஸ் யூஎஸ். அப்படி எடுத்துக்கணும். ஒன்று, யூஎஸ் இஸ் கோயிங் த்ரூ எ ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச். அந்த ஹெஜ்மோனி அப்படின்னு, அதாவது வந்து தே ஆர் த குளோபல் லீடர்ஸ், அந்த பொசிஷன்லேருந்து தே ஆர் ஸ்லிப்பிங் பிகாஸ் தே ஹாவ் ஹியூஜ் debt burden. They will not be able to grow as they were growing in the long run, and they have a aging economy, and avungalukku social security is a big burden. So all these things are going to pull them down. So முன்ன மாதிரி அவங்களால டாமினன்ட் எக்கானமியா இருக்க முடியாது. ஸோ தே ஆர் ஸ்லிப்பிங். அதனால அவங்க கரன்சி இஸ் கோயிங் டு கோ வீக்கர் ஓவர் எ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம்.
அதனால as I said before, central banks and in other countries are increasing the allocations to gold and reducing the allocation in US dollar. இது வந்து for their independent country security they are doing it. ஸோ கோல்டு 40% இறங்கும் 30% இறங்குமோ இல்லை 40% ஏறும் 30% ஏறும், ஆல் ஸ்பெகுலேட்டிவ் தாட்ஸ், நோபடி நோஸ் இட். பட் இங்கிருந்து 10 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் கொடுக்கும்னாக்கா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் பாசிபிள் டு ப்ரெடிக்ட். ஒரு 10%, 9%, 11% சிஏஜிஆர் கொடுக்கும். ஏன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலி இட் ஹஸ் டன் தட் வே. பட் இங்கே நெக்ஸ்ட் 1 இயர்ல என்ன ஆகும்? எனிபடிஸ் கெஸ். If war becomes big, conflict grows across the world, then gold can do well because everybody will start, the fear comes into everyone, everybody will start buying gold. There is no other choice appo. But suppose peace comes back, if world goes for peace, they understand that we can't fight each other, so let's go for peace and let's build the world again, then real assets will start doing well. Manufacturing will come. இப்படி பாருங்களேன், Ukraine has gone for destruction. We have to rebuild Ukraine. Now Iran is going through destruction. Iran has to be rebuilt, and Iran is attacking Middle East. So Middle East will go for if there is damage, infrastructure damage, that has to be rebuilt. US is talking about manufacturing has to be built again. Manufacturing விட்டு ஒரு 20 வருஷம் வெளில வந்துட்டாங்க. Now they want to bring back manufacturing. So infrastructure has to be built. So what happens is money will start moving from paper assets to hard assets. So power எடுத்துனீங்கன்னு வச்சுக்கோ, US has not built the power capacity in the last 10 years. So இப்போ வந்து with AI coming in, data centers வருது, power oda consumption is going to go up substantially because of AI and data centers. So power infrastructure la money will go. Then building factories, then cement, steel, so copper, iron, all these things are hard assets. Angada investments will go. So gold cannot be your complete investment. It should be a part of your asset allocation and you should use it as a hedging tool. சார், அப்புறம் கோல்டுக்கு இன்னொரு சினாரியோ எல்லாரும் சொல்றது என்னன்னா, எல்லா நாட்டோட சென்ட்ரல் பேங்க்ஸும் கோல்டை வாங்கி வச்சிருக்காங்க. எப்படி சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் விற்க போறது இல்லை, அப்போ கோல்டோட ரேட் டவுன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் கோல்டை சென்ட்ரல் பேங்க்ஸே வாங்கும்போது ஏன் ஒரு ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதை எப்படிங்க சார் நம்ம பார்க்கணும்? அகெயின் கரெக்ட் என்ட்ரி பாயிண்ட் தான் என்னன்றது. இப்போ 2024 கோல்டு வாங்கணும் போது எல்லாரும் வாங்கல, ஏன்னா அன்னைக்கு இட் வாஸ் அவைலபிள் அட் அ சீப்பர் ரேட். இன்னைக்கு தெருத்தின் ஓடக்கூடாது. தட்ஸ் தி ப்ராப்ளம் ஆஃப் அ ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர். வென் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஸ்டாக்ஸ் ஆர் ஃபாலிங், குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஃபேர் வேல்யூக்கு வந்தபோது வாங்கிக்கோங்க. அதே மாதிரி கோல்டும் ஒரு ஸ்பைக் ஆயிருக்கு, சில்வரும் ஒரு ஸ்பைக் ஆயிருக்கு. அங்கேருந்து ஒரு ஃபால் வருதுன்னா அது எங்கே பாட்டம் ஆடுதோ அங்கே வாங்கிக்கலாம், ப்ரொவைடட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹோல்ட் ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம். 1, 2, உங்களுடைய லாங் டேர்ம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஷுட் பி அட் அரவுண்ட் 9 to 10% சிஏஜிஆர் தான். இதுதான் கோல்டு கேன் கிவ். சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் வாங்குறாங்க, வாங்காம போறாங்க, தட்ஸ் ஆல் டிஃபரெண்ட். அவங்க வாங்கினதுனால கோல்டு விழாது அப்படின்றது அர்த்தம் இல்லை. அவங்க வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ் தான் மேஜர் பிளேயர்ஸ். அவங்க வித்தாங்கன்னா ஃபால் ஆக தான் செய்யும். இப்போ லாஸ்ட் 1 மாசம் ஆகலையா, சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் விற்கல, ஏன் விழுந்தது? ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ் ஓவர் லீவரேஜ்ல இருந்தாங்க. தே ஹேவ் டு கட் டவுன் தர் லீவரேஜ், ஸோ பேனிக் செல்லிங் ஹேப்பன்ட். இதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் நாய்ஸ். இதுக்குள்ள போய் மாட்டிக்கூடாது. ஐ வில் மேக் அ குவிக் பக் அப்படின்றதுக்கோசரம் உள்ள போறது ஆபத்து, ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஆபத்து. இது நான் வேல்யூவேஷனை பத்தியே கவலைப்படல. நான் 10 வருஷம் வச்சுப்பேன், 20 வருஷம் வச்சுப்பேன். இட்ஸ் ஃபார் மை ஃபேமிலிஸ் வெல்த். அப்சல்யூட்லி நோ இஷ்யூஸ். கிரேட் ஆன்சர் சார். லாங் டேர்ம்ல மட்டும் வாங்குறதுன்றது பெஸ்டா இருக்கும். அப்சல்யூட்லி. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ.